The Chronicles of Sammy Sholei. So kulikuwa na trip ya kwenda Egypt, fully paid, allowances, tickets, international friendly, yeah. Na ilikuwa, it was too abrupt, But you see now Egypt, what they usually do to motivate their players, watatafuta tu timu ile ya kupiga, so that tunajua vijana wao waanze ku build up confidence. For us, we were not in camp because we were not expecting any competition hapo mbele. So hawa jamaa wako tu ni Kenya, wakatutumia tickets na kila kitu. We don't have a national team. What does Harry do? He goes through his list, na teams zote. Kenya Breweries ni nani? Huyu na huyu na huyu na huyu. Tusker, Rivertex ni nani? Huyu. Nani hivi. Alikusanya watu hivyo. Mimi kidogo napigiwa simu naambiwa, we mnataka na kesho asubuhi tunasafiri tunaenda Egypt. Na passport ulikuwa nayo? Passport ilikuwa. Nilikuwa nayo. Nilikuwa nayo. Unajua Kenya Breweries nini, Rivertex wakati tulikuwa tumequalify, nikitoka Rivertex nikikuja huku, nilikuja kama niko na passport. Tulikuwa na expect kuenda hiyo international match. So na in fact hiyo ndio ilikuwa ni kitu ya kuchuja wase. Uko na passport, sawa, wewe umeingia. So nafikiri Harry alikuwa amenipenda tu. Hivyo ndio vile niliingia national team na tukaenda Egypt. Of course tuka lose 1-0. We came back and hivyo ndio vile niliendelea kwa national team. Come to think of it, national team, Harambee Stars. Naweza kupiga hiki kitu? Yeah. Endelea. Come na ni Matel, Cognac. Hii ndio. Hii ndio tunaweza. Wacha tukae tu na mtembezi hapa. Nyinyi kunyweni machanga zenu hapa. Basi si changa, ni mtembezi. Mimi hii tu ndio naweza. Anatembea. National team, Harambee Stars. How many years did you play for the national team? I think period nilikuja Nairobi. And the period of time that I played for Kenya Breweries is exactly the same that I done that for 8 years, yes. Over 8 years. It's 8 years. 8 years. It's 8 years because tulikuwa retired in I remember the maths. Yes. Yeah. So tuliingia 1998, yeah. Your journey in Harambee Stars, your ambition to even become the national chairman, KFF chairman, your time in Harambee Stars, your time in Kenya Breweries, and your ambition to become the president of the federation. Why is Kenya not growing? Why is Kenya just stagnant? There was a time that with Mule we were somewhere, but now with even foreign coaches or things like that, we are just stagnant. What is the thing? So Muna, I'll tell you this, and I always rate Rivertex. The outfit that I played with or around at Rivertex is the best outfit ever. It's the best outfit ever. Of course, in terms of resources, you cannot compare Rivertex and Kenya Breweries. Ingekuwa ile resources Kenya Breweries walikuwa nayo inaweza kuwa transferred to Rivertex. Nafikiri Rivertex ingekuwa timu moja mbaya sana because hata mimi singetoka, unaona. So experience yangu at Rivertex was the best, and then now the second outfit ni Kenya Breweries. The only difference with Kenya Brewery is that there was a lot of competition within the team, and we used to have a lot of players. Kenya Breweries, in one position utapata mko na 3 players or even 4, na wote ni wazuri. So consistency was a problem because leo Sholei ndiye anacheza number 6, kesho Boni ndiye anacheza number 6, kesho kutwa Gaza ndiye anacheza number 6, hiyo siku zingine Adach ndiye anacheza number 6. Unaona? Hiyo game nyingine Adach anacheza number 8, Sholei anacheza on the left huko, na Choka anacheza on the right. Hakuwa na consistency, unaona? Hakuwa na consistency, and that's the reason why tulikuwa pia performance yetu ilikuwa okay within the first 5 tulikuwa hapo hivyo, but we used to fluctuate. It's only 1 year ile sasa nafikiri watu walicheza kwa positions ikawa kama hiyo ndo first 11,
for quite a long time that tulienda mpaka tukachukua league. But the experience at Kenya Breweries was the best because in terms of facilitation ilikuwa top. The only thing ile ilikuwa chini sana ilikuwa allowance. The allowance ilikuwa gani 250 per win. Of course zero draw. I think it was 250 ama ni 500. 500 draw ilikuwa 250 And if you look at the team and who is the sponsor, it was kidogo sana. Just to correct you. Yeah. I think so still with that allowance, as much as it was low, it was better than all the rest of the teams. You are not wrong. You are not wrong. Because everybody wanted to play for Breweries. I think wanting to play for Breweries was because every year Kenya Breweries used to give out 5 employment positions to the club. So they used to every year they used to recruit 5 players and they give them employment, and that is the reason why everyone wanted to play for Kenya Breweries. And that changed later on, because I remember when kina Nachok na Mdeche joined, even kina Adach left before getting employed. Sammy Pamzo, au pia walikuja, lakini I don't know what was the reason, ama labda walikuwa wanaona bado ni watoi wadogo, because they used to play for under 23 under 21 and hizo ndo vitu zile I'm not sure, hizo ndo I think some of the things zilikuwa zina frustrate watu wanatoka Breweries wanaenda mahali pengine, but generally the experience was very good. Kidogo tu kulikuwa na in Breweries you played under how many coaches? I think 4. I played the first time I played under Mulwa. Mulwa is the one Marshall Mulwa is the one that recruited me, and then came in Eliadero. Eliadero was fired. Then came in Sianga. No, before Sianga it was Polonyera. Then after Polonyera came in Polonyera. After Polonyera came in Sianga. And Sianga is the guy that fired us. Because you see now, I mean, may his soul rest in peace from the team. Na alitufaya wakati team inaenda Morocco kwenda kucheza, sijui ilikuwa na timu gani huko, lakini walipigwa 4 huko, unaona. Marrakesh, tukapigwa 4. Tulikuwa tuna complain sana, tulikuwa tumeiva sana, yani tumepita zile basic levels za football So if you come as a coach alafu unaanza kutuambia pepeta ball, piga head, kaa chini, nama, piga ball. Unajua tulikuwa tushapita hiyo stage. And if you remember very well, tulikuwa tukiingia mazoezi hivi wakati wa Eliadero. Watu wanachange haraka alafu tukimbia ndani ya kiwanja. Ule anakuja last ndio ananini siingi. Sisi ndio tulianzisha hiyo siingi. Unaona? Hiyo mtu tunamtesa ndani ya kiwanja. And while a few tulikuwa ngana siingi 2. While a few are doing siingi, unapata kuna wengine huko kina Zaki Zomondi ana dribble upande ya right huko, lakini kuna msee ana cross, anatoa cross, huyo jamaa head, keeper labda Kibichi yuko hapa. You ni warm up. We've not even started. Eli has not even come into the ako kwa ofisi yake, anatuangalia kwa dirisha tu. Sisi wenyewe tu, yani we are sharpening the regions za skills zetu zile. Tulikuwa tunajifanyia hivyo. There's a time we went to practice at Rivertex ground. They used to have 2. Rivertex wana trainia pale, sisi hapa juu. So saa zile tu tumeingia ndio Rivertex wanaanza kutoka, wanatoka kwa kiwanja. Si tukiingia basi tu imefika hivi. Watu wametoka kwa basi mbio, siingia, alafu tumecheka. I remember Abdul Majid akiambia vijana wake, I wish nyinyi wote mngekuwa kama hawa jamaa. But I mean, we loved football. Tulikuwa tunapenda football. The only thing ile ilikuwa inatumiza sana ni kukimbia huko Ngong Hills. Tumepeleka ole polo huko chini bana. Eli anatupeleka na lori huko chini. Basi alafu anarudisha basi huko juu. So you either run or walk. It is up to you. Wewe kimbia kilometers ngapi? Mingi sana bana. Unaona nini basi iko huko juu na unajua inazunguka hivi. That's the only time, lakini sasa ilikuwa ile team tutaipata next after off season. Ilikuwa gani noma. So yeah, the experience was very good. The culture was perfect. Culture ya Kenya Breweries ilikuwa perfect bro. Because sisi hata coach Eli mwenyewe tulikuwa tunamwambia kama mfanya makosa tunakaa naye tunamwambia
Eli ukifanya makosa pia atakukemea, atakwambia, atakuja kuambia Sholei, mimi I know you can do this, why are you not doing that? Unaona nini nafanyika? So there was a very good culture. You see, I agree with you because I've walked a long walk with Kenya Breweries, Tusker. I know when you talk about culture, that was a team that your generation, if I'm not wrong, Noma that sana. brought that culture. Noma sana, yeah. Not the generation of Karanda Uma. Hapana, No, it is no, our generation. Your generation yes, that brought yes. that culture. The 1990 generation, yes. the 1991 generation. Exactly. Actually, the 1990 recruitment. Yes. Yeah. And that has actually, even if I'm not wrong, that has transformed the concept of breweries. Yeah. Okay. Now, Harambee Stars. With breweries, I know you have traveled. Umetravel sana. Veve. Veve watu walikuwa napiga bana, kulikuwa na wase walikuwa napiga veve mpaka saa zingine wakiambiwa we kwa camp hakuna veve, mtu ananunua veve alafu akishamaliza kula anajifunika Blanketi. Anapiga veve ndani ya blanketi. Sasa unashindwa huyu jamaa yuko tu ni nini inaendelea, unaona? So we used to have culprits within the team, na iko kwa teams zote. Ngong Hills Hotel. Ngong Hills Hotel tulikuwa nafanya mambo mob sana. You know, when I joined Kenya Breweries, I used to hear from former players kina Polonyera. Kwa sema kulikuwa na coach alikuwa anaitwa Banfield. Banfield alikuwa anakubalia watu kama ni Friday kuna game Saturday, don't drink more than 2 beers. Yes. Yeah. 2 beers is okay. It's okay. So that was the culture that used to be there. So tukienda Ngong Hills, hata ukitaka kwenda kukunywa beer, it's a Friday and we have a match on Saturday and you're drinking 2 beers. Hata coach alikuwa akikuja. I've witnessed that. And I mean with kina Motego we used to drink. Unajua tunakunywa tu kabisa hata ni 4 huko. But hatukunywi mpaka ikuwe 5 ama 6 hapana. Yes. Tunakunywa kama 4. Kama mimi kumaliza hii. Hiyo yako. So unaona unakunywa bia kama 4 but you know there is a match tomorrow. We are responsible. Tumevunja rule, tumekunywa 4, unaona? And even when Maremu Boni was the team manager, sasa zingine unaenda huko unamwambia Boni nasikia kunywa bia 2, anakusainia unakunywa, anakuambia usikunywe mingi zaidi, na hataishia kwa club hapo Ngong Hills tunasikiza muziki mpaka saa 6 usiku, we go sleep. But unajua wale wasio wamelala mapema, wale wamelala saa 1 na sisi ni wale wa saa 6 na bia 4, sisi ndio tulikuwa na perform vizuri kwa shinda, because unajua hiyo kitu inakusumbua kwa kichwa. I'm not saying that it is right for players to go out there and start drinking. No. Kuna mwingine utakunywa kwa sababu ulisikia mtu akisema, lakini mimi nimekunywa lakini najua kesho niko committed. Say warm up. Una warm, una sweat kabisa, and we used to do well. I agree with you. It's about self-discipline. So, traveling with breweries and traveling with national team. Yes. What is the difference? There was no big difference. The only difference is that traveling with Kenya Breweries, unajua you are taken care of. Hakuna stories za kulala kwa airport, unaona. But in terms of uniformity, unajua kila mtu anakuja na t-shirt yake na pati zake, mwingine anakuja na viatu zake, unaona. Hakuwa na hiyo uniformity for people out there to be triggered to know that I think this is a team or a group of choir or something, unaona. That was the only difference. With the national team, it was the worst. Because I remember even in South Africa, there's a time we were traveling to either Botswana ama Lesotho. And our flight was for the following day, the connecting flight. No, we landed in Joburg and then our flight ilikuwa imeharibika. So walikuwa nafanya repairs and then it took too long, ikakuwa mpaka kesho yake. We slept at the airport. Na kwa ile hoteli tulienda kukula burgers na nini, hapo ndo tulikuhamia, tukalala kwa carpet mpaka the following day. And you can imagine even Michael Koth was there. Unajua ametoka professional na amekuja hapo. So it was very bad. Unajua allowances pia zilikuwa kidogo sana. Saa zingine mnalipwa, saa zingine hamlipwi. You're not branded as a national team, unaona. I mean it was just chaos. It was chaos. Na wakati mlikuwa mkienda huko nje, mko napata pairs. Pairs double. Mkirudi kwa hoteli mko double. Ukitoka mko single. Hapana, I mean double aje kama kulala wawili kwa room moja? Haujaelewa. Kupata watoto? Hapana, unajua sasa
Hiyo unachoma, hiyo ni siri. Sisi tulikuwa tu sawa, tulikuwa tu hatukuwa na tabia mbaya. Sisi tulikuwa tu tukifika huko ni sawa, unajua. Because wasichana pia I was a tour guide for Nigeria national team. Yes. Si ati nawachomea. Yeah. Walikuwa nataka kudunda. I mean, tulienda tukadundisha. You know, lakini sasa kurudi hoteli tulikuwa 26. Kuingia kwa basi tunapata tuko 50. It's 52. It's a culture that happens, It's a culture that happens. Na unajua sasa siku hizo watu wengi hawajaoa, unaona, hawana nini, we are not responsible. So wale hawajaoa. I mean, hata wale wameoa, ule anataka sinistare ya mtu tu, unajua, it is up to you, it is your life. Hakuna mtu ataanza kuuliza ati sijui ulifanya nini na nini. But nimesikia. In Southern World Cup Brazil waliambiwa, if you don't have girlfriends, go and look for your girlfriends. If you have your wives, call your wives. But come, you are allowed. Sisi siku hizo ilikuwa ni, unajua, after match you can do whatever you want to do, but before match then people are very disciplined. So we have discussed the national team and etc. Now we discuss the Mashumulwa. The discipline that you have today. Socks lazima iwe juu.